Now, today we have to see applications of uniform circular motion. Applications of uniform circular motion. On the last period, we have started about circular motion. Now today we have to see applications of uniform circular motion. First application, to determine velocity of vehicle on horizontal circular track. Velocity of vehicle on horizontal circular track. Today we have to see first application, that is velocity of vehicle on horizontal circular track. Means if circular track is horizontal curve, if circular track is horizontal circular curve, then velocity of that vehicle. Okay, now suppose this one as horizontal curve surface. Suppose this one as horizontal curve surface like this, and suppose this one as vehicle. Suppose this one as vehicle moving along horizontal circular track. Consider a vehicle moving on horizontal circular track. Suppose this one as a vehicle moving on horizontal circular track. Let m mass of vehicle म्हणजे या व्हेकलचं मास r radius of curve road r, that is radius of curve road, mu s, that is coefficient of friction between fields of vehicle and surface of road. Mu s, coefficient of static friction म्हटलं तरी चालेल, the coefficient of friction between fields of vehicle and surface of road. आता coefficient of friction म्हणजेच काय? Suppose this one as surface and suppose this one as body on that surface. When two bodies are in contact with each other, समजा या दोन बॉडीज कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, या बॉडीवरती जर आपण या डायरेक्शनला फोर्स अप्लाय केला तर या सरफेस मध्ये या डायरेक्शनला फोर्स निर्माण होत असतो. This force opposes the relative motion between them. Therefore, this force is called as frictional force. त्याला काय म्हणतात? Frictional force. The force which opposes the relative motion between two surfaces is called as frictional force. And that frictional force, हिथं जो फोर्स नाही होतो, depends upon normal reaction. This frictional force depends upon normal reaction, that is frictional force F is directly proportional to normal reaction. Normal reaction म्हणजेच काय? खरं तर या बॉडीवरती ऍक्ट होणारा फोर्स या डायरेक्शनला असतो. जेवढा फोर्स खाली असतो तेवढाच फोर्स हा सरफेस देखील त्याच्यावरती या डायरेक्शनला निर्माण करतो. ह्याला म्हणतात नॉर्मल रिएक्शन. वेट ऑफ बॉडी is directed towards surface. Surface also exert equal and opposite force on that
body, that is called as normal reaction. Means weight is balanced by normal reaction, therefore frictional force F proportional to mg. This weight is balanced by normal reaction. To remove this proportional sign, we have to take constant, that is F is equal to mu into mg. This mu is called as coefficient of friction. Mu, that is coefficient of friction between fields of vehicle and surface of road. M, mass of vehicle. R, radius of curved road. Mu s, coefficient of friction between fields of vehicle and surface of road. Then during its motion, forces acting on vehicle, म्हणजेच या व्हेकलची मोशन चालू असताना, आता हे जे व्हेकल आहे हे समजा असा कर्व आहे, ह्या कर्ववरून त्याची मोशन चालू असताना ड्युरिंग इट्स मोशन forces acting on vehicle, first that is weight mg acting vertically downward direction. weight mg त्याच्यावर ऍक्ट होणार weight vertical downward direction and it is balanced by normal reaction n. पहिला फोर्स कोणता? weight mg acting vertically downward direction and it is balanced by normal reaction n. Therefore weight mg is equal to normal reaction n. Suppose this is equation number 1. काय सांगितलं या ठिकाणी? तर याची मोशन चालू असताना, व्हेकलची मोशन चालू असताना त्याच्यावरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस आपण तयार करतोय. पहिला फोर्स कोणता? weight mg which is acting vertically downward direction and it is balanced by normal reaction n which is vertically upward direction. मग हा फोर्स याच्या सहाय्याने बॅलन्स होतो. therefore weight mg is equal to normal reaction. Second one, that is frictional force. हा फोर्स कुठे असतो? between two surfaces, that is frictional force. Frictional force between two surfaces in contact and it is balanced by centripetal force. Frictional force along surface towards center. Frictional force along surface towards center and it is balanced by centripetal force. What is centripetal force? In uniform circular motion, force acting on vehicle which is along radius towards center is called as centripetal force. Means this frictional force is balanced by centripetal force and therefore frictional force F s is equal to centripetal force mv square by r. But frictional force is nothing but mu mg, mu coefficient of friction, m mass of vehicle, g acceleration due to gravity, and therefore mu mg is equal to n. Mu mg is equal to mv square by r. This frictional force, that is mu mg, is equal to mv square by r. And therefore या m ला हा m कॅन्सल, r ला इथं वरती आणलं तर म्यू आर जी, हा जो r आहे तो हिथं आला, म्यू आर जी इज इक्वल टू फी स्क्वेअर and therefore phi is equal to root mu r c. This is an expression for
velocity of vehicle on horizontal curve road. काय काय केलं इथं, एम ला एम कॅन्सल केलं, हा आर इथं मल्टिप्लाय केलं तर म्यू आर जे आलं, विच इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर. याचं रूट काढलं, याचं रूट काढलं. दस फ्रॉम दिस इक्वेशन velocity of vehicle depends upon coefficient of friction and radius of curve road. But at all instant, at all time, radius cannot be increased beyond certain limit, as well as to increase coefficient of friction, a road must be made as rough, but both conditions are not possible for beyond certain limit, and therefore velocity of vehicle has limiting value on horizontal curve road. म्हणजे खरं तर व्हेलॉसिटी कशावरती डिपेंड आहे, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आणि रेडियस वरती. पण या दोन्ही टर्म्स आपल्याला एका ठराविक लिमिट पेक्षा जास्त वाढवता येत नाहीत. म्हणजे रेडियस पण सर्व ठिकाणी आपल्याला वाढवता येत नाही आणि कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पण आपल्याला सर्व ठिकाणी वाढवता येत नाही. आणि देअरफॉर व्हेलॉसिटी ऑफ व्हेइकल ऑन हॉरिझॉन्टल कर्व रोड हॅज लिमिटिंग व्हॅल्यू. This is our first application. What is that? The velocity of vehicle on horizontal circular track. मग जर समजा रोड सरफेस हा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर असेल तर त्या रोडवरती व्हेलॉसिटी किती असते, रूट म्यू आर जी. म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स ऑफ व्हेइकल, आर रेडियस ऑफ कर्व रोड, जी acceleration due to gravity. This is our first application. Now second application, that is well of depth. Second application, that is about well of depth. Second application, that is well of depth. Well or all of depth असं म्हटलं तरी चालेल. आता पहा, समजा ही एखादी वेल आहे, समजा ही अशी एखादी वेल आहे. Suppose this one as a well like this. Suppose this one as a well like this. Suppose this one as a well like this. समजा या ठिकाणी हे व्हेइकल आहे, हे व्हेइकल असं जर मोत असेल वेल मध्ये, तर मग त्याची व्हेलॉसिटी किती असते, पहा त्या ठिकाणी. कन्सिडर अ व्हेइकल, consider a vehicle moving along horizontal circle in cylindrical wall, cylindrical wall. Suppose this is a cylindrical wall. Consider a vehicle. Suppose this one as a vehicle moving in a circular horizontal circle in cylindrical wall.
let m, that is mass of vehicle, r radius of cylindrical bell, r radius of कर्व रोड म्हणा किंवा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल म्हणा, फार तर त्या ठिकाणी एम मास ऑफ व्हेकल, म्यू एस दॅट इज कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन surface of wall and tires, m mass of vehicle, r radius of cylindrical wall, mu s coefficient of friction between wheels of vehicle and surface of cylindrical wall. Then during its motion forces acting on vehicle, one, that is weight mg, त्या व्हेकलचं वेट, which is acting in downward direction, vertically downward direction. म्हणजे त्याची मोशन चालू असताना त्याच्यावरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस. पहिला फोर्स कोणता? वेट mg acting vertically downward direction, and it is balanced by frictional force Fs. वेट कुठं असतं? खाली असतं. वेट कुठं असतं? तर इथं खाली असतं. आणि हे कशाने बॅलन्स होतं? फ्रिक्शनल फोर्स. अँड देअरफॉर वेट mg इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स Fs. And this frictional force is nothing but mu s into n. N, that is normal reaction. Okay. This is about first force. म्हणजे याची मोशन चालू असताना पहिला फोर्स कोणता निर्माण होतो? वेट mg acting vertically downward direction, and it is balanced by frictional force Fs. Frictional force is nothing but coefficient of friction into normal reaction. And second, that is normal reaction. नॉर्मल, खरं तर याच्यावरती सेंट्रिपिटल फोर्स या डायरेक्शनला असतो. दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स. हा फोर्स असतो तो सेंट्रिपिटल फोर्स, which is balanced by normal reaction. Second, that is centripetal force, which is along radius towards center, and it is balanced by normal reaction. And therefore centripetal force mv square by r is equal to normal reaction n. Suppose this is equation number 1 and this one as equation number 2. पहली इक्वेशन काय आहे? वेट mg is equal to mu s into n. सेकंड mv square by r is equal to n. आता आपण काय करतोय? या इक्वेशनला या इक्वेशनला डिवाइड करतोय. डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. याला यानं डिवाइड केलं, तर काय होईल? म्यू एस इंटू एन डिवायडेड बाय एन इज इक्वल टू इथं mg डिवायडेड बाय mv स्क्वेअर बाय r. याला यानं डिवाइड केलं तर इथं याला यानं डिवाइड करा. काय काय जाते बघा, इथं m ला m कॅन्सल, n ला n कॅन्सल, बरोबर आहे. याला इथं वरती आणा, म्हणजे छितालं म्यू एस इंटू फी स्क्वेअर बाय आर इज इक्वल टू जी. बघा
हा जो व्ही स्क्वेअर बाय आर आहे हा डिनॉमिनेटर आहे तो इथं मल्टिप्लाय झाला म्हणजे म्यू एस इंटू व्ही स्क्वेअर बाय आर इज इक्वल टू इथं राहिलं जी आर ला वरती घ्या म्यू एस ला खाली आणा म्हणजे इथं आलं व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी डिवायडेड बाय म्यू एस. इथं हा जो आर आहे तो इथं वरती आला म्यू एस खाली आणि देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू रूट आर जी डिवायडेड बाय म्यू एस. दिस इज an expression for velocity of vehicle in a cylindrical well. काय एक्सप्रेशन तयार केलं आपण हे सिलेंड्रिकल वेल मधलं काय एक्सप्रेशन तयार केलं व्ही इज इक्वल टू रूट आर जी डिवाइड बाय म्यू एस. होरिझोंटल कर्व रोड वरती एक्सप्रेशन काय आहे होरिझोंटल कर्व रोड वरती रूट म्यू आर जी आणि सिलेंड्रिकल वेल मध्ये रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस. दिस इज an expression for velocity of vehicle on in cylindrical well. Okay, remaining part second application on next period.